toestel met zijn grote pen. Eigenlijk op aanvraag van de koninklijke marine, de Royal Navy van het Verenigd Koninkrijk. Hij werd dan ook van wat gewoon eigenlijk een beetje op het einde van de Tweede Wereldoorlog. En er wordt dan ook gezien zijn design en zijn ontwerp een van de snelste toestellen van zijn soort. Dit is hetzelfde. Ik wil zeggen, ik niet veel gevlogen. Nee. En ik was het gewoon gezet voor de Iraakse luchtmacht. The Iraqi Air Force placed an order for 50 single-seat aircraft. Carrying a wide variety of rockets, bombs and drop tanks under the wing, making it a very powerful ground attack aircraft, as well as a fighter. The Air Force Spirit takes to combat. Even een aantal terug bij de restauratie van het toestel. En wat
legende zou ik zeggen in de luchtvaart. Vooral hij zelf is de piloot geweest bij Sabina. En dan zes maanden bij de Nederland. En sinds 2008